ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਲਾਨ ਆਈ $10 ਪਰ ਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸੋ we need business community in rent subsidy, wage subsidy. Who opposed that? Conservative party. So ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ choice ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ educate ਕਰੋ ਆਪਣੇ neighbors ਨੂੰ, friends ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ choice ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਆ। ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਰਿਵਰ ਵਾਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੰਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਆਲ ਹੈਡ ਫਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੀ ਦੱਸੀਏ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਵਾ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸੀਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈਟਸ ਰਾਹੀਂ 1100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, 12 ਫਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ। Even as the situation has deteriorated far more quickly than the coalition anticipated, Canada has ramped up our evacuation efforts. By our latest count, we've evacuated 12 flights and a little more than 1,100 individuals. In the coming days, we're working tirelessly to build on those numbers. Flights have resumed. Our armed forces are back on the ground, coordinating closely with our coalition partners, and boarding passengers are as quickly and as safely as possible while performing with great courage.
We are working closely with the United States and other allies towards our shared objective of evacuating as many people as we can from Afghanistan. We have reached an air bridge agreement that allows Canadian-bound Afghans to board Allied air carriers and, in turn, Allied-bound Afghans to board Canadian planes. This means that Canada has the ability to leverage more evacuation capacity through the air bridge jointly established by the coalition. Minister Sajam will have more to say on our military operations. Within my department, our people are working around the clock. I've instructed that processing be accelerated, resources be added, and that all red tape be cut without compromising security. The requirements for passports and COVID testing put in place by the former Afghan government have been gone for some time. And now we've moved biometric screening outside of Afghanistan to other countries where it's safe, so refugees can get on planes even faster. Of course, we know that there are significant challenges traveling to the Kabul airport and getting into the airport itself. The Taliban controls the checkpoints, which makes getting this done perilous. In a call with my Five Eyes counterparts, we together stated our clear expectation that those wanting to leave Afghanistan should be given safe passage. As the operation continues, my department is staying in contact with those who've applied under our... ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਤ 3 ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਪਈ ਹੈ। ਸਰੀ BC ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੇਬ੍ਰੇਮਰ, ਪਾਰਕਰ, ਮੈਗਨੂਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰੋਨਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। The way it happened, I couldn't believe it when I heard it. They're all super nice, super kind, loving kids. Never do any harm to anybody. I don't know, it's just... They're all such great kids. They all deserved so much. They all were so kind to everybody. 16 years old, telling a kid who's older than he is, who's got more experience than he does, he just needs to be confident. He needs to enjoy the experience, go play the game he loves, and everything will be fine. That's who Ronan was. He was a young kid, but he was a leader. He was always a class clown. He loved flipping water bottles, doing the flipping water bottle challenge. He was hilarious. He didn't even try to be funny. He was just funny just like that. And they go through so much training together, and they are striving for, high-level goals, and they're very dedicated, committed young men, and it's so tragic and senseless. Like, it's beyond me. It's going to be a while for everybody to get over this one, but I saw one, I think, 2 weeks ago before, so I just wish I could have seen them one more time, even all 3 of them. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਗਾਨੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਉਮਰ ਸਮਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। Well, in a nutshell, very fast-moving, fast-paced developments, as you know, in the past couple of weeks. Nobody expected the Taliban to be able to capture all of Afghanistan within almost 11 days, including the capital Kabul. Nobody expected Ashraf Ghani to flee the country the way he did, somewhat very irresponsibly, and upsetting a lot of people in Afghanistan as well as outside of Afghanistan, because people were expecting some kind of a political settlement or some kind of an arrangement with the Taliban, short of a military takeover of the country and maybe a power sharing arrangement, which unfortunately Mr. Ghani had scuttled on many occasions for his own purposes, but now that is part of history, sort of. At this point, I think the whole focus is on several things. One, what kind of a political order is going to emerge in Afghanistan as the Taliban are in power and are calling the shots, and other political, social institutions as well as constituencies in Afghanistan have to be part or will be excluded. So I think it's a big question as to what extent are others going to be part of the new setup or be excluded. And of course, the issues about
human rights, women's rights, certain freedoms, including media freedoms that Afghans have enjoyed over the past few years. How are we going to come to an agreement on all of those? Well, I think that each government is obviously going to make up its own mind depending on its criteria and interests. But there is word out, as you know, that the G7 will be meeting in a few days. Even as President Biden alluded to the other day, they want to take a common stance toward what is happening in Afghanistan, towards the Taliban. I'm sure they will have a few red lines, let's say, or conditions that will be pressed upon the Taliban. How the Taliban and others in Afghanistan will react is going to be important. ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। The U.S. side, they claim to be following the science. No one's got a better record, thanks to our fire chief, Carl, here, than Point Roberts vis-a-vis the rest of North America. We're 87% vaccinated. I was completely vaccinated by the middle of March. And we test for COVID every Sunday and every Wednesday throughout, for every week. And we're treated the worst. So if they're following the science, we're the first place they should do a pilot project, and we need it more than anyone else also economically. When we had last 2018, 2019, we had 1.5 million visits through the border. Mm-hmm. This year we'll do about 100,000. 1.5 million or 100,000. Say 1.5 million at $10. Everyone spent $10. That's $15 million. That's gone. That's gone. And we're all mom and pop operators. We're, the self-employed types. We're small businesses where the mom and dad will run the business, kids will work at it, and maybe a few employees as well. 50% of us here in Point Roberts are dual citizens, Canadian and U.S. passport. But you're right, we're not attached to mainland USA. We are attached to British Columbia. Remove that line and we're part of Delta, British Columbia. Just take the 49th line and draw it around us. We're now landmass-wise attached. We're physically attached. So the only way in here by car is through Canada, British Columbia, Delta, BC. And so when we want to go to Bellingham back to mainland USA, we have to travel 20 miles through Highway 99 through Delta, Surrey, back in to mainland USA at the Peace Arch. And so it's a tough one. 75% of our properties are owned by British Columbians or Canadians. 75%. All of our water and power comes from British Columbia through Delta. All of it.